Hello Andy. Hope you all are doing wonderful preparation. Welcome to our channel DISC, Civil Services in Detail, guiding aspirants to become officers. I hope I am audible. Let's begin our session of UPSC PYQs analysis. We have done history, we have done government schemes, and today we are going to do environment. And environment has very crucial part in all, ante syllabus lo, whether it's APPSC or TGPSC, whatever the competitive exam might be, environment has huge weightage and it plays a crucial role in scoring good marks. సో ఈరోజు మనం ఏదైతే PYQ అనాలిసిస్ చేస్తున్నామో క్వశ్చన్స్ హ్యాస్ బీన్ టేకెన్ ఫ్రమ్ 2011 నుండి 2020-25 వరకు జరిగిన ప్రీవియస్ ఇయర్స్ పేపర్స్ ఆఫ్ ప్రిలిమ్స్ యూపీఎస్సీ సిఎస్సి నుండి హై ప్రాబబుల్ టాపిక్స్ అనుకున్నవి చూస్ చేసుకొని వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ అనాలిసిస్ అండి. అండ్ హోప్ఫుల్లీ దోస్ హూ ఆర్ ఇన్ లైవ్ ట్రై టు ఇంటరాక్ట్ అండ్ ట్రై టు గివ్ ఆన్సర్స్ ఫర్ ద క్వశ్చన్స్. టిల్ నౌ నేను explain chesi how to eliminate, how to choose right option, and basic background enti, static part, what are the logics and common sense one can use to choose the right option, ivanni explain chesanu kada. Today we are going to do a little bit of interaction kind of, ante oka 10 to 15 seconds I will give and you have to read the questions and options, then you have to give the answers. Just 10 to 15 seconds ante. And make sure coming days lo when we are doing this Savitha edaithe module test series undo, then the time should be again decreased furthermore to 7 to 8 seconds. Anta takku time lo ela cheyali ma'am ante cheyali. Good evening andi. So yeah, let's see first question of the day. Which of the following best describes the aim of Green India Mission? This is the keyword of the government of India. So incorporating environmental benefits and cost into union and state budgets, thereby implementing the green accounting. This is the keyword in the first statement. Launching in the second green revolution to enhance agricultural output so as to ensure food security to one and all in the future. Agricultural output. This is the second statement lo, these are the keywords. First chadutunnappude the way you read, the way you bifurcate words, sentences, chadutunnappude chadive vidhanamlone statement sagam imprint అయిపోయి దాని ఐడియాలజీ ఏంటి అన్నది అర్థమైపోవాలి. Then it will be easy for you to choose. అదర్ దాన్ అలా కాకుండా ఒక మెకానికల్గా చదువుకుంటూ వెళ్తే కనుక ఇట్ విల్ బి లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ ట్రికీ ఫర్ యూ టు అండర్స్టాండ్. Restoring and enhancing forest cover and responding to climate change by a combination of adaptation and mitigation measures. So these are the three statements given and they are asking you whether this belongs to the Green India missions which was started by Government of India, yes or no. Options ఏమి ఇచ్చారు? 1 only, 2 and 3, 3, 1, 2, 3. See, environment లో factual based direct గా facts అడుగుతారు, whether it's related to acts, amendments, wildlife or world conservation or forest acts kind of, or they may give 3-4 statements and they may ask questions like this, and they also give match the following ante oka side species or oka side rivers, and one side they will give something related to these conservation mechanisms and etc. species which are in use or locations which are in use, or the COPs or summits observations which are in use, and another side they give something else and they will ask you to match the following. So environment lo having high chances of getting good score అని ఎందుకు చెప్పాను అంటే this is limited అండి. It's not like అన్ని రామ్సర్ సైట్స్ ఉన్నాయి, అన్ని నేషనల్ పార్క్స్ ఉన్నాయి, అన్ని స్పీషీస్ ఉన్నాయి, how can we remember all these IUCN status and everything అంటే see, this is the most beautiful subject and it is really very easy to understand. It's not like any technical ga terminology paranga tough kaadu. And yes, the beauty of environment itself is like it is interlinked to every concept and every syllabus of the other subjects of the syllabus. Like it's relevant to geography, it's relevant to history, it's relevant to polity because you are talking about wildlife conservation acts gani, forest acts gani. So that's why it's related to polity. It is also related to geography because again you are talking about coastals, mangroves and everything. So it is directly indirectly interconnected to every subject kabatti meeku coverage avutundi, weightage ardham avutundi and ardham cheskoni answer cheyadaniki, score cheyadaniki helpful avutundi. So deen answer enti, let me know. Wonderful, 3 only is the right answer because green accounting is something that is not at all relevant to this and it is something related to budget. Green accounting is
కంప్లీట్లీ రెలవెంట్ టు ద వన్ విచ్ ఈస్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ మెజర్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో దట్ ఈస్. అండ్ గెస్ దిస్ ఇస్ గ్రీన్ ఇండియా మిషన్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద 8 మిషన్స్ ఆఫ్ నేషనల్ యాక్షన్ ప్లాన్ ఆన్ క్లైమేట్ చేంజ్. ఎన్ఏపిసిసి హై ప్రాబబుల్ టాపిక్. 8 మిషన్స్ ఏంటి అనేది కూడా ఒకసారి చూసుకోవాలి. అట్లీస్ట్ ఆల్టర్నేట్ ఇయర్స్లో ఎన్ఏపిసిసి పైన మిషన్స్ పైన 8 మిషన్స్ పైన అట్లీస్ట్ 1 క్వశ్చన్ అయినా వస్తుంది. అండ్ గ్రీన్ ఇండియా మిషన్ అదర్ హైలైట్స్ ఏంటి చూసుకోండి. దట్స్ ఇట్. ఐ వాంట్ టు గివ్ ఎ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ రెలవెంట్ టు ఎన్విరాన్మెంట్ అండి. లెట్స్ సి ఎన్విరాన్మెంట్లో బేసిక్ ఫీచర్స్ ఏంటి. స్టాటిక్ చూస్తారు, కరెంట్ పార్ట్ చూస్తారు. ఎందుకు ఇది వెళ్తుంది ఇక్కడ స్టాటిక్లో ఏదైతే సోర్సెస్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ క్లియర్గా మళ్ళీ ఎన్సీఆర్టీస్ చూస్తారు. ఐసిఎస్సి టెక్స్ట్ బుక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో 11th and 12th వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ 2 టెక్స్ట్ బుక్స్ ఐసిఎస్సి 11th and 12th ఎన్విరాన్మెంట్ చూస్తారు. మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ హైలైట్స్ ఏంటి చూస్తారు. సో మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ రిలీజ్ చేసే యాన్యువల్ రిపోర్ట్స్తో పాటు అదర్ స్కీమ్స్, ఇయర్ ఎండ్ రివ్యూస్ చూస్తారు. అండ్ వాట్ ఎవర్ యాక్షన్ ప్లాన్ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ అది చూస్తారు. దాంతోపాటు మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ట్రైబల్ అఫేర్స్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ డూయింగ్, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ ట్రైబల్ అఫేర్స్లో చాలా వరకు ఎన్విరాన్మెంటల్ రిలేటెడ్ ఆస్పెక్ట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ట్రైబల్ అఫేర్స్ ఇచ్చే యాన్యువల్ రిపోర్ట్స్, ఇయర్ ఎండ్ రివ్యూ, అదర్ స్కీమ్స్ అండ్ ఇనిషియేటివ్స్ చూస్తారు. వీటితో పాటు యూ విల్ బీ గోయింగ్ త్రూ శంకర్ ఐఏఎస్ది ఏదైతే ఎన్విరాన్మెంట్ టెక్స్ట్ బుక్ ఉంటుందో ఇట్ కంటైన్స్ ఆల్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అప్డేటెడ్గా అప్ టు డేటెడ్గా ఉంటుంది. అదొకసారి చూసుకుంటే దేర్ యూ విల్ బి గెటింగ్ కంప్లీట్ స్టాటిక్ పార్ట్ అండ్ కరెంట్ పార్ట్. దీస్ ఆర్ ద ఫ్యూ సజెషన్స్ ఫ్రమ్ అవర్ సైడ్. ఇక్కడ స్టాటిక్ పార్ట్లో ఫ్రమ్ ఎకాలజీ, ఎన్విరాన్మెంట్, టర్మినాలజీ దగ్గర నుండి యూ విల్ కవర్ ఎవ్రీథింగ్ అండి. కరెంట్ అఫైర్స్లో మీరు ఎలా కవర్ చేస్తారు, సిఓపీస్ ఏమున్నాయి, సమ్మిట్స్ ఏమున్నాయి అంటే ఆల్రెడీ మీరు స్టాటిక్ పార్ట్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ Rio de Janeiro or Earth Summit or something related to UN or related aspects initiatives చదువుతారు. Again those which are there in current affairs అంటే COP 26 కానీ 28 కానీ 30 కానీ which UNFCCC is conducting అవి న్యూస్లో ఉండేటప్పుడు వాట్ ఆర్ ద థీమ్ ఆఫ్ దాట్ పర్టికులర్ సమ్మిట్ ఇన్ దాట్ ఇయర్, వాట్ ఆర్ ద అదర్ అబ్జర్వేషన్స్ కేమ్ అవుట్ అండ్ ఇండియాస్ రోల్ ఏంటి, గ్లోబల్ లెవెల్లో వాట్ ఇండియా ఈస్ కాంట్రిబ్యూటింగ్ టు దట్ అది చూస్తారు. అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఇంపార్టెంట్. SDGs always is important and this again comes under static part lo then in current part lo kuda. So current affairs lo వీటితో పాటు ఏం చూస్తారు 102% ఏవైతే డేట్స్ ఉంటాయో డేస్ ఉంటాయో లైక్ ఎర్త్ డే, వెట్లాండ్స్ డే అవి హై ప్రాబబుల్ టాపిక్స్ అండి. ఎవ్రీ ఇయర్ అట్లీస్ట్ 1 క్వశ్చన్ వస్తుంది బేస్డ్ అపాన్ ద థీమ్స్. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ ఆర్గనైజేషన్స్ విచ్ ఆర్ ఇన్ న్యూస్ లైక్ IUCN లిస్ట్ ఎలాగైతే మనం స్పీషీస్ కన్జర్వేషన్స్ ఎండేంజర్డ్ ఎక్స్టెంట్ చదువుతామో ఆర్గనైజేషన్స్ కూడా అలాగే ఇంపార్టెంట్. IUCN చూస్తారు. అండ్ ఫైనల్ యూ విల్ టాక్ అబౌట్ ఆర్గనైజేషన్స్ విచ్ ఆర్ ఇన్ న్యూస్ అండ్ హౌ దే ఆర్ కాంట్రిబ్యూటింగ్ అట్ ద నేషనల్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ టు ద ఎన్విరాన్మెంట్. వీటితో పాటు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్గా ఈ మధ్యకాలంలో మనం బాగా చదువుతున్నాము రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ, గ్లోబల్ వార్మింగ్, క్లైమేట్ చేంజ్, అదర్ ఇనిషియేటివ్స్ and few aspects relevant to the solar energy, wind energy and everything. So these are the few important areas where you have to again and again go through. Ippudu ikkadiki vachetappudu you will talk about forest acts. See terminology really matters because bioremediation, bioaccumulation, these kind of words they will give and they will ask you 1, 2, 3 statements ichesi which of the following statements comes under or belongs to this ani, or else they will ask you see this is the word in recent news or often seen in recent news, so does it belongs to or does it meaning to అని చెప్పి definition or something it related to technological perspective లో ఇస్తారు. టర్మినాలజీ వెరీ 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 మచ్ ఇంపార్టెంట్. ఫారెస్ట్ యాక్ట్స్ చూస్తారు, వైల్డ్ లైఫ్ కన్జర్వేషన్ యాక్ట్స్ ఏంటైతే ఉన్నాయో అవి చూస్తారు, పొల్యూషన్ రిలేటెడ్గా చూస్తారు. వీటితో పాటు వాట్ ఎవర్ దేర్ ఇన్ స్టాటిక్ పార్ట్ సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు టైప్స్ ఆఫ్ మ్యాంగ్రోవ్స్ కానీ, టైప్స్ ఆఫ్ పొల్యూషన్స్ కానీ, టైప్స్ ఆఫ్ కెమికల్స్ కానీ, ఈవెన్ దోస్ జియో కెమికల్ సైకిల్స్ లైక్ నైట్రోజన్, కార్బన్, ఫాస్ఫరస్ సైకిల్స్ ఇవన్నీ కూడా చూస్తారు. సి again and again I'm telling you, if you have strong command in environment it will make you fetch extra marks and it will be really helpful for you to score good marks. ఇవి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఏరియాస్ నేను జస్ట్ ఒక హైలైట్ ఇస్తున్నాను అంతే.
ఏదైతే ఇది అయిపోయిన తర్వాత క్విక్ ఫిక్స్ రివిజన్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ హై ప్రాబబుల్ టాపిక్స్ ఫ్రమ్ బోత్ స్టాటిక్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ చేస్తాం. ఎలా అయితే గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ విచ్ హ్యావింగ్ హై ఛాన్సెస్ ఆఫ్ అపియరింగ్ చేస్తామో అలాగే ఎన్విరాన్మెంట్ కూడా చేస్తాం. అప్పుడు వీ విల్ బీ డిస్కసింగ్ దీస్ ఇన్ ఆల్ ఇన్ డీటెయిల్ అండి. వీటితో పాటు యాక్ట్స్, అమెండ్మెంట్స్, ఇంపార్టెంట్ డేస్, ఇంపార్టెంట్ థీమ్స్, ఈజ్ దేర్ ఎనీథింగ్ రిలేటెడ్ టు దీస్ కన్జర్వేషన్ మెకానిజమ్స్, నేషనల్ పార్క్స్, బయోస్ఫియర్ రిజర్వ్స్, రామ్సర్ సైట్స్, హై ప్రాబబుల్ టాపిక్ ఒకసారి చూసుకోండి. ప్రాజెక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ప్రాజెక్ట్స్ చీతా కానీ, ప్రాజెక్ట్ లయన్, ఎలిఫెంట్, ఇవన్నీ కూడా ఒకసారి చూసుకోవాలి. నేషనల్ పార్క్స్ అన్నీ గుర్తుపెట్టుకోకపోయినా ఏదైతే మాధవ్ కానీ బాంధవ్గర్ కైండ్ ఆఫ్ నేషనల్ పార్క్స్ వేర్ చీతా రిలొకేషన్స్ కానీ అలా జరుగుతాయో, ఆర్ ఈజ్ దేర్ ఎనీ పర్టికులర్ ఫీచర్ విచ్ వాజ్ ఇన్ న్యూస్ ఉన్నప్పుడు ఆ కైండ్ ఆఫ్ థాట్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇది జరిగింది కాబట్టి, ఇది ట్రెండింగ్ న్యూస్లో ఉంది కాబట్టి ఈ నేషనల్ పార్క్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంది అని చూసుకోండి. దాట్స్ ఇట్. సో దన్ ఆన్సర్ 3. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Invasive species specialist group that develops global invasive species database belongs to which one of the following organization? See, these kind of statements, and again I am telling you, it's very important for you to go through the basic terminologies. Invasive species enti, extinct enti, vulnerable enti, ivi telistene you can be able to, ma'am, thousands of species untayi, how can we come across ante జిస్ట్ అని హిందూలో ఏదైతే వస్తుందో ఎడిటోరియల్ పార్ట్ లాగా అక్కడ స్పీషీస్ ఇన్ న్యూస్ ఇస్తారు, అది మీరు కవర్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఆ స్పీషీస్నే అగైన్ దే విల్ ఆస్క్ యూ, అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ దీ స్పీషీస్ ఇన్ న్యూస్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ఎదర్ వెస్టర్న్ ఘాట్స్ ఆర్ ద హిల్ స్టేషన్స్ అండ్ నేషనల్ పార్క్స్ ఇన్ ద సదరన్ పార్ట్స్ అండి. సో దిస్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ క్లియర్ కట్గా విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్గనైజేషన్ ఈజ్ రెలవెంట్ టు ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ దీస్ ఇన్వేసివ్ స్పీషీస్ అంటే నిద్రలో అడిగినా కూడా చెప్పాలి. దిస్ ఇస్ వెరీ బేసిక్, IUCN. సో IUCN లిస్ట్ అని అంటాం కదా, IUCN is the one which gives this listing and everything. Next question. Consider the following fauna, flora, species. ఒక 2 సార్లు కొంచెం చదివితే గుర్తుండిపోతుంది. ఇట్స్ నాట్ లైక్ సంథింగ్ రాకెట్ సైన్స్ అలాగా మ్యామ్ ఇన్ని నేమ్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే కష్టం అంటే లేదు. అదే డీర్, అదే లైన్, అదే చీతా అవే అడుగుతారు. బట్ సింపుల్ లాజిక్ ఈజ్ వెదర్ ఇట్స్ కమ్స్ ఇండర్ వల్నరబుల్, ఎక్స్టింక్ట్, థ్రెటన్, యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ ఏ టేబుల్. ఒక టేబుల్ ప్రిపేర్ చేసుకొని ఇఫ్ యూ రైట్ ఇట్ లైక్ దిస్, ఆ 1 పేజ్లో మొత్తం డేటా వచ్చేస్తే ఒక 3-4 టైమ్స్ చూసుకుంటే ఎగ్జామ్కి వెళ్ళే ముందు హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. సో హియర్ ద క్వశ్చన్ కమ్స్, లైన్ టెయిల్డ్ మకాక్, మల్బార్ సివేట్, సాంబార్ డీర్. How many of the above are generally nocturnal? Nocturnal అంటే ఏంటి? Nocturnal opposite ఏంటి? What are the basic features or significance of this nocturnal species? This is what I am talking about, basics of environment అంటే this comes in your 11th and 12th ICSE environment test books లో కానీ ఈవెన్ శంకర్ IAS లో కానీ వస్తుంది. Nocturnal is nothing related to birth or something. This is something related to ఏ టైంలో యాక్టివ్ ఉంటారు అని. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నువ్వు కానీ ఇది చెప్పకపోతే నీకు పడేది. సో ఈ 3 యానిమల్స్లో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ కమ్స్ అండర్ నాక్టర్నల్? చెప్పండి. దోస్ హూ ఆర్ ఇన్ లైవ్. రామకృష్ణ గారు ఆన్సర్ అండి. నాక్టర్నల్. Nocturnal. అంత ఆలోచిస్తున్నారు. దిస్ ఈస్ ద వన్ విచ్ కమ్స్ అండర్ diurnal and these 2 are nocturnal. So option is 2 and 3. So here only 2 are the nocturnals. Basic features చూడాలి. Aspirants most of the times they are nocturnal. పగలు చదివేస్తారు, రాత్రి చదివేస్తారు. ఇలాంటి పండిట్స్ అయితే 24/7 చదువుతారు. సో those who are very active even at night times they are called as nocturnal. He is a nocturnal. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్? చదువుతావు కదా నాన్న నువ్వు, అందుకనే PYQ అనాలిసిస్ చేసేది. అందుకే అంత చదివినా కూడా ఆన్సర్ చెప్పలేకపోతున్నావు కాబట్టి ఎలా చెప్పాలని చెప్పడానికి ఈ సిరీస్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ పెర్ఫార్మ్ వేగల్ డ్యాన్స్? ఇది కీవర్డ్. ఫర్ అదర్స్ ఆఫ్ దేర్ కిన్ టు ఇండికేట్ ద డైరెక్షన్ అండ్ ద డిస్టెన్స్ టు సోర్స్ ఆఫ్ దేర్ ఫుడ్. ఇక్కడ ఆప్షన్స్ చూడండి. బటర్ఫ్లైసా, డ్రాగన్ ఫ్లైసా, హనీ బీసా, వ్యాప్సా. So which of the following comes under this dancing factor where it shows ante pollination జరిగేటప్పుడు when they enter into nectars for the food and everything they give direction through this vagal dance. So which of the following species? Intelligent.
ఇంటెలిజెంట్ గాయ్ అంటే అంత హింట్ ఇస్తే తప్ప అది ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ అనాలిసిస్ చేసేటప్పుడు అంత హింట్స్ ఇస్తున్నాను. బట్ దిస్ ఇస్ హౌ యూ హ్యావ్ టు థింక్ వెన్ యూ ఆర్ రైటింగ్ యువర్ ప్రిలిమ్స్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్ సెంటర్. ఆ అట్మాస్ఫియర్లో ఆ సీరియస్ ఏదైతే ప్రెషర్ ఉంటుందో దాన్ని కూడా కొంచెం పాజిటివ్గా మౌల్డ్ చేసుకుని ఇలా ఆలోచిస్తేనే యూ కెన్. బటర్ఫ్లై వోంట్ డాన్సా, బట్ దెన్ వై ఓన్లీ హనీ బీస్? బికాజ్ ఇట్ క్లియర్లీ మెన్షన్డ్ అబౌట్ ఒక కీవర్డ్ మెన్షన్ చేశాడు, గివింగ్ డైరెక్షన్ అండ్ సోర్స్ ఆఫ్ దేర్ ఫుడ్ అని చెప్పి. సో దట్స్ హౌ యూ హ్యావ్ టు థింక్ అండ్ అండర్స్టాండ్. ఐ హోప్ ఇట్స్ క్లియరా? యా. విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ మేక్స్ ఏ టూల్ విత్ ఏ స్టిక్ టు స్క్రేప్ ఇన్సెక్ట్స్ from a hole in a tree or a log of wood? Scrape insects which uses a stick. Fishing gatta, orangutana, ottera, sloth beara. Enduku otter? Why? It uses stick anna mandikane vaadali. Those who are in live try to give answers andi. Behaviors of the animal day and night. Yes andi. Option C. Those, see, it didn't said it uses its క్వశ్చన్ చదవాలి, అందుకే ఆవేశంగా పెట్టకూడదు. విత్ ఏ స్టిక్ టు స్క్రేప్ ఇన్సెక్ట్స్ అన్నాడు. ఫ్రమ్ ఏ హోల్ ఇన్ ఎ ట్రీ ఆర్ ఎ లాగ్ ఆఫ్ వుడ్. ఇట్ యూజెస్ స్టిక్స్ టు కీప్ దట్, టు బ్రింగ్ దట్ అవుట్ అన్నప్పుడు నోజ్ ఎక్కడుంది అక్కడ? అది అంటే తిడితే తప్ప ఆన్సర్ రావట్లేదు. ఒరాంగిటాన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఎందుకు పడితే కానీ వాడట్లేదు? Consider the following. Badam tinallanna. Consider the following statements. Statement 1. The Indian flying fox is placed under the vermin category in Wildlife Protection Act 1972. ఇది keyword. Vermin category Wildlife Protection Act కింద అసలు ఇండియాలో ఉందా లేదా ఇమ్మీడియట్గా రావాలి. రీసెంట్గా తీసేసారు. మొత్తం క్వశ్చన్ చదవని. Statement 2. The Indian flying fox feeds on the blood of other animals. This is the statement 2. So which of the following is correct in respect of the above statements? ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఇవి. అది రెండు చదివి ఎంత అర్థం చేసుకోవడం ఇంపార్టెంటో ఈ 4 స్టేట్మెంట్స్ కూడా అలాగే చదవాలి. క్లాస్ రూమ్లో కాల్స్ అటెండ్ చేస్తే ఫోన్ బయటకి ఇసిరేస్తాను. బోత్ స్టేట్మెంట్ 1 అండ్ స్టేట్మెంట్ 2 ఆర్ కరెక్ట్. స్టేట్మెంట్ 2 ఎక్స్ప్లెయిన్ స్టేట్మెంట్ 1 అన్నాడు. Statement 1 and statement 2 are correct, but statement 2 does not explain statement 1 అన్నాడు. Statement 1 is correct, but statement 2 is incorrect అన్నాడు. ఎంత చించుతున్నాడు చూడు. Statement 1 is incorrect, but statement 2 is correct అన్నారు. So which of the following statements are right? Those who are in live, the sincere aspirants try to give answers అండి. హేమంత్ గారు ఆన్సర్స్ చెప్పాలి, టైప్ చేయాలి, పెట్టాలి. క్లాస్ చూస్తే ఎలాగా ఆన్సర్స్ ఎవరు పెడతారు? ఆన్సర్ ఏంటి? 1 కరెక్టా అంటే 2 రాంగా? ఇప్పుడు 1 ఇందాక చెప్పావు కదా నాకు ఆన్సర్. సో స్టేట్మెంట్ 1 ఈజ్ రైటా కాదా? ఎస్ ఆర్ నో? కాన్ఫిడెంట్గా చెప్తే ఐ this is what happens when you are writing prelims, you know. 2 options definitely eliminate చేసేస్తాం. 2 options ఉంటాయి. ABCDలో whether C or D తీసేస్తాం, or B or C తీసేస్తాం. A or D, A or D. డెఫినెట్లీ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఒకటి చెప్తుంది A అని, బ్యాక్గ్రౌండ్ నుండి ఇంకొక వాయిస్ వస్తూ ఉంటుంది D అని. దేర్ స్టార్ట్స్ ద గేమ్. అవన్నీ అర్థం అవ్వడానికే యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ కామ్, కంపోజ్డ్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు రివైజ్ వాట్ ఎవర్ యూ ఆర్ డూయింగ్ సిన్స్ లాస్ట్ ఫ్యూ మంత్స్గా. ఇప్పుడు 1 కరెక్ట్ అని చెప్పావు కదా, లేదు 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 అని మళ్ళీ ఎందుకు అంటున్నావు? 1 ఈజ్ రైట్. స్టేట్మెంట్ 1 ఈజ్ రైట్ బికాస్ దే హ్యావ్ రిమూవ్ దిస్. అండ్ ఎస్ స్టేట్మెంట్ 2 ఈజ్ రాంగ్ బికాస్ ఇక్కడ ఒక స్టేట్మెంట్, ఒక వర్డ్, కీవర్డ్ చూడండి. ఇట్ ఫీడ్స్ ఆన్ ద బ్లడ్ ఆఫ్ అదర్ యానిమల్స్ అని. ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్లో దేర్ ఆర్ నో ఎనీ వ్యాంపైర్ బ్యాట్స్ ఆర్ సంథింగ్ విచ్ ఫీడ్స్ ఆన్ బ్లడ్స్. So it is the one which is again depends upon fruits and everything. So statement 1 is right, 2 is wrong. This is how you have to think and answer the questions. Chadavandi next question. Statement 1 is correct and 2 is incorrect. Avanandi Ramakrishna garu. People those who are in live, they are giving right answer and you are sitting in front of me and getting all the hints and everything. Still you are getting confusion to answer the question. Avaddu. The organism Cicada, foghopper and pond scatter are birds, fish, insects, reptiles.
చించండి. కరెక్టే చెప్పాడు. మీరు రైట్ చెప్పి కూడా ఎందుకు అంత భయపడుతున్నారు? ఇన్సెక్ట్సే. These are factual based, no need explanation, right? Do you want to? Okay. So consider the following: butterflies, fish, frogs. How many of the above are poisonous species among them? Many times I feel human beings thinking itself is most poisonous than anything else. Forget about species. సో అది వెళ్ళి రాస్తావా ఏంటి మెయిన్స్లో? అలా రాయకూడదు. ఎంత కోపం ఉన్నా కూడా మెయిన్స్ ఆన్సర్స్ రాసేటప్పుడు యూ షుడ్ గివ్ క్రిటికల్లీ బ్యాలెన్స్డ్ వే ఫార్వర్డ్. కన్స్ట్రక్టివ్ క్రిటిసిజం అంటారు కదా, దట్ ఈస్ వాట్ మ్యాటర్స్. సో క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఏంటి? దోస్ హూ ఆర్ ఇన్ లైవ్ ఏం చేస్తున్నారు? ఫిష్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ పాయిజనస్. ఫ్రాగ్స్, బటర్ఫ్లైస్, ఫిష్. ఇక్కడ యూజ్ చేయండి సెన్స్ అలాంగ్ విత్ యువర్ ప్రీ రివిజన్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. నాన్న ఆన్సర్. ఎన్ని క్వశ్చన్స్కి రైట్ వస్తున్నాయి చూసుకుంటున్నారా? హౌ యు ఆర్ థింకింగ్, హౌ యు ఆర్ అనలైజింగ్, ఆలోచిస్తున్నారా? యా. సో ఆప్షన్ దోస్ హూ ఆర్ ఇన్ లైఫ్, వాట్ అబౌట్ దెమ్? Nana, try to give answer, then only it will be easy for you to remember and do more practice and everything. Option Nanna? నన్ను ఒకరు, ఆల్ త్రీ ఒకరు. ఇప్పుడు నీకు ఒకటే కదా పెట్టాలి, నువ్వు రెండు పెట్టలేవు కదా ఆప్షన్స్. అయితే ఆల్ త్రీ అయితే నన్ను అని చెప్పకూడదు కదా. నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఉంది కదా, అంటే మనకి ఇంత తెలివి ఉన్నప్పుడు మనకి ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేసేవాడికి ఇంకా తెలివి ఉంటుంది కదా. నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఉంది కదా, అయితే అది లేకపోతే ఇది అనకూడదు కదా. ఏం చెప్తాం ఆన్సర్? నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఉంది కదా నాన్న, పర్లేదా? ఆల్ త్రీ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. వాట్ ఈస్ బ్లూ కార్బన్? కార్బన్ క్యాప్చర్డ్ బై ఓషన్స్ అండ్ కోస్టల్ ఎకోసిస్టమ్సా? దిస్ ఈస్ ద కీవర్డ్. ఇక్కడ చించు. కార్బన్ సీక్వెస్ట్రేటెడ్ ఇన్ ఫారెస్ట్ బయోమాస్ అండ్ అగ్రికల్చరల్ సాయిల్సా? కార్బన్ కంటైన్డ్ ఇన్ పెట్రోలియం అండ్ న్యాచురల్ గ్యాసా? కార్బన్ ప్రెజెంట్ ఇన్ అట్మాస్ఫియరా? ఎవరు ఆన్సర్స్ చెప్పరా? దోస్ హూ ఆర్ ఇన్ ఆల్. ఎస్ అండి. ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చేయండి. మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్ నాన్న. 10 to 15 seconds అన్నాం కానీ యూ ఆర్ టేకింగ్ మచ్ మోర్ దాన్ ఎక్స్పెక్టెడ్. వై ఏ? ఇఫ్ ఎస్ ఏ, వై ఏ? ఇప్పుడు ఏ అని చెప్పారు కదా, వై ఏ? వండర్ఫుల్. యా, వండర్ఫుల్. కరెక్టే. అంతవరకు బాగానే చెప్పావు కదా. నువ్వు ఫస్ట్ చెప్పిన స్టేట్మెంట్ రైట్. ఇట్స్ క్యాప్చర్డ్ బై ఓషన్స్ అండ్ కోస్టల్ ఎకోసిస్టమ్. ద మెయిన్ మోటో ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ టు క్యాప్చరింగ్ కార్బన్ ఇన్ ద షీ మార్షెస్ కానీ, మ్యాంగ్రోవ్స్ కానీ, కోస్టల్ ఎకోసిస్టమ్స్ కానీ. సో దట్ మళ్ళీ బ్లూ కలర్లో ఉంది అలాంటి కాదు నాన్న, బ్లూ కలర్లు గట్రా కాదు. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ మ్యాంగ్రోవ్స్. సో ఇలా చదివేటప్పుడు ఇక్కడ నీకు కొంచెం ఆలోచించాలి. ఎకోసిస్టమ్ ఇక్కడ కొంచెం రీక్యాప్ ఆఫ్ యువర్ వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ డన్. మ్యాంగ్రోవ్స్ అంటున్నాం, ఓకే. మ్యాంగ్రోవ్స్ కార్బన్ క్యాప్చర్ కింద చేసేటప్పుడు ఈజ్ దేర్ ఎనీథింగ్ రిలేటెడ్ టు దట్? ఎస్, సుందర్బన్స్ ఇమీడియట్గా థాట్లోకి రావాలి. మిస్టీ ఇమీడియట్గా థాట్లో రావాలి, బికాస్ మిస్టీ వాజ్ ఇన్ ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్. మిస్టీ అడిగారు, గుర్తుంది కదా. దిస్ ఈస్ ద స్కీమ్ విచ్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు mangroves, and Sundarbans is the one which have largest number of. Deen tarvata blue carbon is the one which again IUCN and CI and other aspects are the one which takes care of this, UNESCO's IOC etc. So this is how you have to think and understand. Yes, let's see the next question. Blue color lo undi carbon kabatti, ocean blue color lo untadi kabatti answer with reference to the
with reference to the New York Declaration on Forest, which of the following statements are correct? See, అలా ఆలోచించడం కూడా తప్పు కాదు when your answer goes right. చెప్పలేం. So, New York Declaration on Forest, let me complete. Which of the following statements are right? It was first enshrined at the United Nations Climate Summit in 2014. నేను క్లాస్ స్టార్ట్ చేయడానికి ముందే చెప్పాను కదా ఏదైతే సమిట్స్ ఉన్నాయో చాలా ఇంపార్టెంట్ అని. దిస్ ఇస్ హౌ యూ హ్యావ్ టు అనలైజ్ అండ్ అండర్స్టాండ్. It endorses a global timeline to end a loss of forest. It is legally binding international declaration. It is endorsed by governments, big companies and indigenous communities. India is one of the or was one of the signatories at its inception. Was annadu, is anledu. And most importantly, here goes the ఈ 4-5 స్టేట్మెంట్స్ అర్థం చేసుకున్న తర్వాత హియర్ కమ్స్ ద ప్లే. 1 to 4, 1, 3, 5, 3 and 4, 2 and 5. Which of the following comes under right option? Let me know. So those who are in live, are they giving answers? Option third statement wrong. Third statement wrong. Enduku? Legal buying, non-legal buying. So it's kind of voluntary. This is what you are saying, right? ఇది వాలంటరీ, ఇది లీగల్లీ బైండింగ్ కాదు. సో దిస్ ఇస్ రాంగ్ అంటున్నారు. దెన్ వాట్ అబౌట్ ద అదర్ ఆప్షన్స్? ఓకే, ఇంకా ఫోర్త్ వన్ రైట్. ఓకే, ఇంకా మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్. ఫస్ట్ వన్ రైట్, 1 to 4 is the right answer. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఎస్, 1 to 4 is the right answer. పిల్లలు పెడుతున్నారు ఆన్సర్స్ రైట్, మీరేమో చదవాలమ్మా. 30 days కూడా లేదు కదా. ద కామన్ కార్బన్ మెట్రిక్ సపోర్టెడ్ బై UNEP has been developed for assessing the carbon footprint of building operations around the world, enabling commercial farming entities around the world to enter carbon emission trading. ఇక్కడ బిల్డింగ్ ఆపరేషన్స్ అన్నారు, ఇక్కడ కమర్షియల్ ఫార్మింగ్ అన్నారు. కీవర్డ్స్ టెర్మినాలజీ హౌ యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై అర్థం అవడానికి చెప్తున్నా. ఎనేబ్లింగ్ గవర్నమెంట్స్ టు అసెస్ ద ఓవరాల్ కార్బన్ ఫుట్ ప్రింట్ కాజ్డ్ బై దేర్ కంట్రీస్. అసెసింగ్ ద ఓవరాల్ కార్బన్ ఫుట్ ప్రింట్ కాజ్డ్ బై ద యూజ్ ఆఫ్ ఫాసిల్ ఫ్యూయల్స్ బై ద వరల్డ్ ఇన్ ఏ యూనిట్ టైమ్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ రైట్? 1, 2, 4. Yes, 1 to 4 are the right options. Those who are in live, yes. B. Why? Assessing the overall carbon footprint caused by the use of fossil fuels by the world in a unit time. Statement మళ్ళీ చదవండి. అంటే see, when you are reading the statements, the moment you start reading, ఇమ్మీడియట్గా బ్రెయిన్ టు ఫైన్ ట్యూన్ అయిపోవాలి ఆ ప్రాసెస్ అంతా కూడా. సో వెదర్ ద స్టేట్మెంట్స్, అందుకనే చదివేటప్పుడే ద వే యూ బైఫర్కేట్ అండ్ డివైడ్ ద వర్డ్స్ అండ్ అనలైజ్, అప్పుడే మీకు సగం హింట్ వెళ్ళిపోతుంది. ఇంట్యూషన్ స్పీక్స్, పవర్ ఆఫ్ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ అంటాం కదా, దట్ ఈస్ వాట్ ప్లేస్ ఎ కీ రోల్ వెన్ యూ ఆర్ రైటింగ్ ప్రిలిమ్స్. ఒకసారి డి అని, అయ్యో సారీ కాదని అట్లా పెట్టుకోవద్దు. దట్ ఈస్ వాట్ మేక్స్ యూ పే. అలా కాదు కదా. ఆప్షన్ ఏ. సో దిస్ ఈస్ ద వన్ డెవలప్డ్ ఫర్ అసెసింగ్ బిల్డింగ్ సెక్టర్స్ అండి. దిస్ ఈస్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఫోకసింగ్ ఆన్ ఎమిషన్స్ ఏదైతే ఉంటాయో దానిపైన, టు రిడ్యూస్ ఎమిషన్స్ అండ్ టు కర్బ్ ద పొల్యూషన్స్ అండ్ మోస్ట్లీ హౌ దిస్ బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్. సో దిస్ ఈస్ ద ఇనిషియేటివ్ టేకింగ్ కేర్, mostly focusing on curbing the pollutions, climate change aspects, as well as focusing on emissions from the building sector. Edaithe urban heat was in news, and when we were talking about rising temperatures and everything, and heat reflections and everything, terrace gardening, terrace farming, all these were in news kada. So this is something related to multidimensional approach of all those particular aspects. Let's see the next question. Which one of the following is a filter feeder? Oyster. Why? ఇమ్మీడియట్గా చెప్పావు. నా ఐ వాంట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. ఐ మీన్ యూ షుడ్, వెన్ యూ ఆర్ గివింగ్ ద ఆన్సర్, యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు. Does it comes under scavengers? You said oyster. Immediately the moment the question appeared, does it comes under scavengers? Filter feeder annaru. So what does catfish, octopus and pelicans comes under?
Those who are in live, try to give answers అండి. These are all species. These are all species. Organisms. It comes under omnivore. Omnivora? Carnivora. What is the difference between these two? క్లాస్లో కొంచెం సీరియస్గా ఉందాం. ఆక్టోపస్ ఏ కేటగిరీ వస్తుంది? లైవ్లో ఉన్న వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటండి? క్యాట్ ఫిష్ ఏంటి, ఆక్టోపస్ ఏంటి? దోస్ హూ ఆర్ ఇన్ లైవ్, వాట్ అబౌట్ దెమ్? ఆక్టోపస్ ఏంటి, క్యాట్ ఫిష్ ఏంటి? Octopus comes under carnivore. Catfish comes under bottom feeder. Hey. Yeah. And pelican comes under piscivore. That's it. Nothing more than that. Those who are in live, are they giving answers? నువ్వు చెప్పిందే ఆపేసి ఇంకొద్దు, నువ్వు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయకు. In case of which one of the following biogeochemical cycles? This is what I said, no? These are very much important. Yes. Carbon, nitrogen, phosphorus cycles very much important. So the weathering of rocks is the main source of release of nutrient to enter the cycles. Ee weathering of rocks and word meer ekkada vinuntaru other than this question? Types of rocks, ante formation of metamorphic rocks. Exactly. Ekkada NCERTs lo, geographies lo formation of rocks, weathering of rocks, sedimentary rocks and all these things. Wonderful. So these kind of questions, it's whether it's related to geography or environment, ante ikkada biogeochemical annam cycles kabatti whether it comes under environment or weathering of rocks antunaru kabatti whether it comes under geography adi kaadu. Question ki answer cheppadam important. That's the reason when I started the session immediately I said how environment is beautifully interlinked with other subjects ani. Now did you understand? Yes. Answer enti? Those who are in live, while they are not giving answers. And this is the same question APPSC Group 2 లో డైరెక్ట్గా యాస్టీస్ క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేసి ఇచ్చారు. అందుకనే అన్నిసార్లు చెప్పడం PYQs అనాలిసిస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అని. యూపీఎస్సీలో వచ్చే చాలా క్వశ్చన్స్ కొంచెం మోడిఫై చేసి అటు ఇటుగా గ్రూప్ 1లో గ్రూప్ 2లో డైరెక్ట్లీ ఇస్తుంటారు. యా, ఆన్సర్ ఏంటి? కార్బన్ సైకిల్, నైట్రోజన్, ఫాస్ఫరస్, సల్ఫర్. Don't give a guess, no. You can't take a chance, no, because there is a negative marking, no. Nana. Phosphorus. Climate action tracker, which monitors emission reduction pledges of different countries, is database created by coalition of research organizations, wing of International Panel of Climate Change, committee under United Nations Framework Convention, UNFCCC, or agency promoted and financed by United Nations, again UNEP. ఏంటి ఆన్సర్? జియోమార్ఫాలజీలో రాక్ సిస్టమ్. అవునండి, ట్రూ. ఆన్సర్ ఏంటి? Answer. Those who are in live, why they are not giving the answer? Ramakrishna garu, answer. ASEA. Let me know. Those who are attending, try to give right answers. Which one of the following is not a bird? Which one of the following is not a bird? Golden mushroom. Live class అవుతుంది. Right option. Why? Because ఇది fish, అరుణాచల్ ప్రదేశ్, species in news, all these comes under birds. ఓహో, అక్కడ ఇచ్చానా? అది నెక్స్ట్ స్లైడ్లో రావాల్సింది, ఇక్కడ వచ్చింది. దీని ఆన్సర్ ఏంటి మరి?
ఏ వై బికాస్ ఇట్ ఈస్ ద వన్ విచ్ ట్రాక్స్ ఎన్డీసీస్ కానీ ఎమిషన్స్ కానీ టార్గెట్స్ గివెన్ బై నేషనల్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్స్ కానీ ఇట్ టేక్స్ కేర్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ ఎమిషన్ రిడక్షన్స్లో అగైన్ క్లైమేట్ చేంజ్ పొల్యూషన్ లెవెల్స్ ఇట్ ట్రాక్స్ డౌన్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ ఫర్దర్ ఇట్ హెల్ప్స్ టు ప్రిపేర్ న్యూ కైండ్ ఆఫ్ ఇనిషియేటివ్స్ అండ్ కమ్ అప్ విత్ ఫ్యూ అదర్ అబ్జర్వేషన్స్ సో దట్ ద గవర్నమెంట్ ఏదైతే ఎన్డీసీస్ టార్గెట్స్ ఉన్నాయో నేషనల్లీ డిటర్మైన్డ్ టార్గెట్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇట్ విల్ బీ ఈజీ ఫర్ దెమ్ టు ప్రిపేర్ ఏ ఇనిషియేటివ్ ఆర్ ఫ్రేమ్ ఏ పాలసీ సో దట్ కమింగ్ డేస్లో ఆ టార్గెట్స్ రీచ్ అవ్వడానికి సో దిస్ ఈస్ ద వన్ విచ్ ఈస్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ దోస్ టార్గెట్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఎస్ అక్కడ స్లైడ్ ఉందని చూడలేదు అందుకే నేను అంత ఎగ్జైటెడ్గా ఆన్సర్ చెప్పావు దట్ హ్యాస్ టు బి కమ్ అండర్ నెక్స్ట్ స్లైడ్లో యాడ్ అయిపోయింది ద మియావాకి మెథడ్ ఈస్ వెల్ నోన్ ఫర్ ద ఇది హై ప్రాబబుల్ టాపిక్ రిపీటెడ్లీ ఆస్క్డ్ ఇన్ మెనీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ఆప్షన్స్ చెప్పకుండా డైరెక్ట్గా చెప్పాలి ఈవెన్ దెన్ ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు గివ్ ఏంటి ఆన్సరు దోస్ హూ ఆర్ ఇన్ లైవ్ ఏ అవును అండి రామకృష్ణ గారు వాట్ అబౌట్ ద అదర్ పీపుల్ దోస్ హూ ఆర్ ఇన్ లైవ్ దే ఆర్ నాట్ ఆన్సరింగ్ ప్రమోషన్ ఆఫ్ కమర్షియల్ ఫార్మింగ్ ఇన్ arid and semi-arid regions డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ gardens using genetically modified flora or creation of mini forests in urban areas harvesting wind energy on coastal areas and sea surfaces అసలు మియావాకి మెథడ్ ఆఫ్ ఫారెస్టింగ్ అంటే ఏంటి ఇట్ ఈస్ హై ప్రాబబుల్ టాపిక్ వెన్ కుంభమేళా was in news it was repeatedly in news and one of the IAS officer who followed this method to curb pollution so that carbon footprint ఏదైతే ఉందో that can be taken care of అని చెప్పి he followed that and that was huge success and ఇప్పుడు ఇది చాలా న్యూస్లో ఉంది అంత చెప్తే చెప్పారు సో క్రియేషన్ ఆఫ్ మినీ ఫారెస్ట్ ఇన్ అర్బన్ ఏరియాస్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద ఇమేజ్ యాడెడ్ సో దిస్ ఈస్ హౌ అంటే క్యానోపీ బుషెస్ హ్యూజ్ ట్రీస్ అన్ని ట్రంక్స్ కైండ్ ఆఫ్ సో అలా వాళ్ళు ప్లాన్ చేస్తారు ఇట్ హెల్ప్స్ టు రిడ్యూస్ ద ఎమిషన్స్ ఇట్ క్యాప్చర్స్ దీస్ ఎమిషన్స్ అండ్ పొల్యూషన్స్ అండ్ ఇట్ రిలీజెస్ ఆక్సిజన్ సో హైలీ పాపులేటెడ్ ఏదైతే అర్బన్ సిటీస్ ఉన్నాయో these kind of foresting is very much helpful and huge population footprint ekkada untundo these kind of initiatives again helpful and this is a very successful model high probable topic mains lo definitely when you are writing something related to conservation mechanisms way forward ichetapudu you can suggest these kind of and what are the case studies ఏమైనా అంటే కుంభమేళా కాకుండా అదర్ కేస్ స్టడీస్ ఆర్ అదర్ రీజన్స్ వే దీస్ ఫాలోడ్ అండ్ దే సక్సెస్ఫుల్లీ కేమ్ అప్ విత్ అబ్జర్వేషన్స్ ఆర్ రిజల్ట్స్ అనేటప్పుడు యూ కెన్ కోట్ దోస్ ఈ కేస్ స్టడీస్ మెయిన్స్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ టుడేస్ ఎన్విరాన్మెంట్ PYQs అనాలిసిస్ అండి ఐ హోప్ దీస్ సెషన్స్ ఆర్ రియల్లీ హెల్ప్ఫుల్ టుడే వీ రియల్లీ హ్యాడ్ ఏ వండర్ఫుల్ సెషన్ దోస్ హూ ఆర్ అటెండింగ్ లైవ్ కదా దోస్ హూ ఆర్ అటెండింగ్ లైవ్ ట్రై టు అటెండ్ దీస్ సెషన్స్ రెగ్యులర్లీ విల్ బీ డూయింగ్ ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్స్ టుమారో కొంచెం ముందుకుంటా ఎందుకు చెప్పడం అంటే ప్రిపేర్డ్గా వస్తారని ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్స్ విచ్ ఆర్ ఇన్ న్యూస్ కొంచెం ప్రిపేర్ అయ్యారండి PYQs అనాలిసిస్ ఏమైనా ఒకవేళ టైం ఉంటే చేయండి అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ ఆర్గనైజేషన్స్ విచ్ ఆర్ హ్యావింగ్ దీస్ టార్గెట్స్ అండ్ కొలాబరేషన్స్ విత్ ఇండియా అవి ఒకసారి చూసుకోండి దట్స్ ఇట్ సో విల్ బీ డూయింగ్ బోత్ ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్స్ అండ్ సమిట్ టుమారో summits which are in news international organizations which in news tomorrow we are going to do from 2011 to 25 if possible I will take questions from 2001 to 2011 too have a fantastic day thank you so much baga chadavandi baga revision cheyandi thank you మేడం తోపేస్ట్ లైవ్ ఎండ్ అయిపోయింది కదా సరిపోయింది లేకపోతే